We are going to discuss about nuclear magnetic resonance spectrometer. We know NMR spectroscopy. It is a unique spectroscopic tool which is very much applicable in biological, physical, chemical and medical field. So before going to start with the spectrometer, let us see what is the basis of NMR spectroscopy. As we know, NMR spectroscopy was first detected at the end of 1945 by two set of people like Purcell, Pound and Torrey in paraffin compound, Bloch, Hansen and Packard in water. And they first observed in 1946. And the best example for a spin-half system is our proton. And we know proton is a constituent in almost all the organic molecules. See, NMR of a proton nucleus, we often call it as proton magnetic resonance. And if you are saying about a carbon, we can say carbon magnetic resonance. Okay. And the nucleus C13 has a spin half. Therefore, this C13, carbon C13 will give us an NMR spectra. The other commonly present nuclei in organic nuclei are carbon and oxygen, but they are having zero spin. So they don't give NMR spectra. And for this NMR spectrum, they were awarded Nobel Prize in 1952. Okay. Now, what type of molecules possess NMR spectra? See, the molecules should have odd number of protons or odd number of neutrons or both. And also, they should have a magnetic spin. We know that a proton is spinning, a proton can spin. And when a charged particle spins, what happens? A magnetic field is created. So, we call that nuclear magnetic. And when this matches with the radio frequency h nu, we call it as resonance. So we call it as a nuclear magnetic resonance. See, we have to see one of the most important things are the nuclei which shows NMR should have odd number of neutrons, odd number of protons or both. They should have a magnetic spin, and the nucleus can absorb energy from radio frequency region. Okay, and this is the energy. See, spin up means alpha state and spin down means beta state. When spin is up, it is aligned along with the field and spin that we have discussed in the theory part. This is the nuclear spin states. We know that electron has a nucleus of quantum number, spin quantum number half with allowed values plus or minus half. That is, when it is rotating in the clockwise direction, we call it as plus half. And when it is rotating in the anti-clockwise direction, we call it as minus half. And multiplicity is given by 2i plus 1. Okay. Now for in the NMR spectra, for when we were studying about chemical shift, we studied about tetramethyl silane. That means there are 4 methyl groups attached to this silane. And this silicon is having a low electronegativity. And see, this is having a low boiling point, and whenever it is, sometimes when it is used in some mixtures, it will be mixed in the liquid form. So its reactivity is not pronounced in the properties of that particular molecule. And this is the block diagram of NMR spectra. See, this is having mainly 9 parts. Let us see what are they. First one here, this is a powerful magnet. This is a powerful electromagnet. അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിന്റെ ഉപയോഗം എന്താണ്? നമുക്കൊരു സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് ഹോമോജീനിയസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് തരാനാണ്. സോ ദിസ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റ് ഇവിടെ നോർത്ത് എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, സൗത്ത് എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദിസ് പവർഫുൾ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റ് will provide a stable and homogeneous magnetic field. ഇവിടെ ഒരു pair of Swoope coils ഉണ്ട് അല്ലേ? ഒരു pair of Swoope coils with a Swoope generator. ഒരു Swoope generator, ഇവിടെ ഒരു Swoope coil ഉണ്ട്, and there is a Swoope generator here അല്ലേ? മാഗ്നറ്റിന്റെ തൊട്ട് താഴെ Swoope coil ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ആ Swoope coilൽ തന്നെയാണ് we have connected to Swoope generator. അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഓസിലോസ്കോപ്പ് അല്ലേ?
So both the sides below the magnet there are sweep coil which is connected to a sweep generator. അപ്പോൾ അത് എന്തിനാണ്? നമുക്കൊരു വേരിയബിൾ കറണ്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യാനാണ് ഈ സെക്കൻഡറി മാഗ്നറ്റ്. അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് ദ ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്യാൻ ബി വേരിയഡ് ഓവർ എ സ്മോൾ റേഞ്ച് ടിൽ റെസണൻസ് ഈസ് ഒബ്റ്റൈൻഡ്. റെസണൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു, റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ എനർജി എച്ച് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ജി എൻ മ്യൂ എൻ ബിക്ക് ഈക്വലന്റ് ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ റെസണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? we discussed it very nicely when we discussed the തിയറി പാർട്ട്, അല്ലെ? റെസണൻസ് കണ്ടീഷൻ എപ്പോഴാണ് വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു. സോ that is the use of sweep coils which is connected to a sweep generator. അപ്പോൾ വേരിയബിൾ കറണ്ടിനാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഹാവിങ് ആൻ RF കോയിൽ. ഇപ്പോൾ ഒരു റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി കോയിൽ ഉണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ എന്തിനാണ് ആ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേറ്റർ കോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി റേഡിയേഷൻസ് ഹാവിങ് ആൻ എനർജി എച്ച് ന്യൂ, അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്കൊരു RF ഓസിലേറ്റർ കോയിൽ ഉള്ളത്. ഈ RF ഓസിലേറ്റർ കോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ ട്രാൻസ്മിറ്റർ കോയിൽ. കണ്ടോ, 2 ആരോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഒരു RF ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റർ കോയിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു സാമ്പിൾ ട്യൂബാണ്. കണ്ടോ, ഇവിടെ ഒരു കോയിലാണ്, വയറ് ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന കാണാമല്ലോ. സോ this is connected to a transmitter coil and this transmits the energy to the sample. And see that this axis of the coil is perpendicular to the magnetic field. അപ്പോൾ ആക്സിസ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ്. ഇവിടെ ട്രാൻസ്മിറ്റർ കോയിൽ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒരു റിസീവർ കോയിൽ ഉണ്ട്, അല്ലെ? ഈ റിസീവർ കോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ, അതിന്റെ കണക്ഷൻ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് എൻസർക്കിളിംഗ് ദ സാമ്പിൾ. സാമ്പിളിനെ ചുറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ആക്സിസും ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ആക്സിസ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്മിറ്റർ കോയിൽ. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് എ സാമ്പിൾ കണ്ടെയ്നർ. ഈ സാമ്പിൾ കണ്ടെയ്നർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ്. അതിലൊരു ട്രാൻസ്മിറ്റർ കോയിലും റിസീവർ കോയിലും സാമ്പിൾ ഹോൾഡറും ടുഗദർ. ഏതൊക്കെയാണ്? ഈ ട്രാൻസ്മിറ്റർ കോയിൽ, റിസീവർ കോയിൽ ആൻഡ് ദ സാമ്പിൾ ടുഗദർ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ പ്രോബ്. PROBE, പ്രോബ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഈ പ്രോബ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ദിസ് ഈസ് വാട്ട്. ഈ പ്രോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്മിറ്റർ കോയിൽ, റിസീവർ കോയിൽ ആൻഡ് ദ സാമ്പിൾ. ഈ 3 സാധനങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് വി കോൾ ടുഗദർ ആസ് പ്രോബ് വിച്ച് ഈസ് കെപ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്, അല്ലെ? ഈ മാഗ്നറ്റിന്റെ രണ്ടിന്റെയും നടുക്കാണ്, 2 മാഗ്നറ്റിന്റെ, അതായത് നോർത്ത് പോളിന്റെയും സൗത്ത് പോളിന്റെയും നടുക്കാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ് വച്ചേക്കുന്നത്. Now we have a readout system. Readout system എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ്? ഒരു RF ആംപ്ലിഫയറും ഉണ്ട്, RF റെക്കോർഡറും ഉണ്ട്. അതിന്റെ റെസൊല്യൂഷനും സെൻസിറ്റിവിറ്റിയും കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള വേറെ കുട്ടി ഡിവൈസസും ഉണ്ട്. Now, how ഈ RF ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് it will transmit our radio frequency energy h nu. റെസൊണൻസ് കണ്ടീഷൻ കിട്ടുന്നത് വരെ, അതായത് ഈ സ്വീപ്പ് കറണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് റെസൊണൻസ് കണ്ടീഷൻ കിട്ടുന്നത് വരെ സാമ്പിൾ എന്ത് ചെയ്യും? എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്ത് it will provide a suitable coupling between this transmitter coil and receiver coil. And now the circuit is said to be resonance. Okay, സിഗ്നൽ നമുക്ക് ഈ ഓസിലോസ്കോപ്പ് വഴി ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഈ പ്രോബ് ഉണ്ട്, ട്രാൻസ്മിറ്ററും സാമ്പിളും കോയിലും. പ്രോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പവർഫുൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിന്റെ നടുക്കാണ് വച്ചേക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹോമോജീനിയസ് ആൻഡ് സ്റ്റേബിൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനാണ്, അല്ലെ? പിന്നെ നമുക്കൊരു റിസീവർ കോയിലുണ്ട്. ആ റിസീവർ കോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനും ട്രാൻസ്മിറ്റർ കോയിലിനും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. ട്രാൻസ്മിറ്റർ കോയിൽ ഈ സാമ്പിൾ ട്യൂബിന്റെ ചുറ്റിനും ഉണ്ട്, അതെന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയഗ്രാം ആണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഡയഗ്രാം ആക്ച്വലി ഐ ഹാവ് ടേക്കൺ ഫ്രം എ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മോഡേൺ ഫിസിക്സ്. ഇത് കുറച്ചുകൂടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള, കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയഗ്രാം ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ മേജർ പാർട്സ് ഓഫ് ദ NMR സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ്. അത് എന്താണ്, ഓരോ പാർട്ടും അതിന്റെ ഫങ്ഷൻസും ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, and what is happening? We are going to place the sample in the magnetic field and excite the sample using the energy h nu. Radio frequency wave ന്റെ എനർജി കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ചെയ്യും, അതിനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിച്ചിട്ട്
ഇതിനെ നമ്മളൊരു സെൻസിറ്റീവ് റേഡിയോ റിസീവേഴ്സ് വെച്ച് നമ്മൾ അതിനെ റിസീവ് ചെയ്യും അല്ലേ. Now, what are the basic applications? NMR applications at the beginning itself I told. It is applicable in almost all the fields. അല്ലേ. അപ്പം അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് NMR സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം സ്ട്രക്ചർ ഡിറ്റർമിനേഷന് പറ്റും. Say molecular structure can be found out. Then intermolecular exchange reactions. കെമിക്കലി അതായത് പൊസിഷൻസ് മാറുമ്പം കെമിക്കലി ഡിഫറെൻറ്റ് സൈറ്റ്സിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ റെസൊണൻസ്, ബ്രോഡനിങ് ഓഫ് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റർമോളിക്കുലർ എക്സ്ചേഞ്ച് റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയും. ദെൻ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് സ്റ്റഡീസ്, ദെൻ NMR ഇമേജിങ്, NMRI ഇമേജിങ്, ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റിക് റെസൊണൻസ് ഇമേജിങ്, അതൊരു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെക്നിക്കാണ്. അത് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ വളരെ വളരെ ഉപയോഗമുള്ളൊരു ടെക്നിക്കാണ്. ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് or it is applicable in almost all the branches. So NMR is such a useful, and so we call it as a very unique tool. Thank you.